안녕하세요. 원영석입니다. 오늘도 원영석의 진정 애청해 주셔서 감사합니다. 예, 오늘은 특별하게 제가 트럼프 최측근이죠. 예, 제프리 롤드. 제프리 롤드는 뭐 트럼프가 아주 친하게 지내는 그런 농객이고요. 뭐 이렇게 유세장에서도 제프리 저 친구는 내 사람이야 이렇게도 어, 얘기를 했었습니다. 그리고 저하고도 많이 친해요. 저랑도 정기적으로 이렇게 통화하면서 그래서 제가 이제 트럼프 쪽 얘기는 많이 들어가지고 여러분께 전해드리는 건데. 꼭 트럼프 쪽뿐만 아니라 이제 공화당 진영, 보수 진영이 어떻게 돌아가는지에 대해서 굉장히 이렇게 잘 아시는 분입니다. 제프리 롤드를 설명할 것 같으면 일단은 미국 작가이자 펜실베이니아 출신 정치 전략가입니다. 그리고 로널드 레건 전 미국 대통령 행정부에서 정치 부국장을 역임했습니다. 이후에 롤드는 CNN 그리고 기타 언론 매체에서 유명한 정치 평론가로 그렇게 활동을 해왔고요. 2017년 트위터에 안젤로 카루소 하여튼 뭐 이슈로 인해서 아까 다시 설명하자면 미디어 매터스라고 급진 좌파 진영이지만 그 보수 진영을 상대로 이렇게 팩트 체킹을 막 하는데 근데 그 팩트 체킹이 굉장히 거의 한 99%가 잘못된 팩트 체킹. 조지 소로스가 배우고 있고요. 그러니까 조지 소로스의 직격탄을 맞아서 CNN에서 나가게 됐는데요. 어쨌든 이분 그러면은 또 이제 케일리 매커네니 잘 아시죠? 백악관 대변인 트럼프 행정부 시절 백악관 대변인으로서 이제 맹활약을 했었죠. 그 케일리 매커네니. 그 전에 이제 케일리 매커네니가 CNN에서 보수 논객으로 활동했습니다. 제프리 롤드와 함께. 제가 얼마 전에 이분을 이렇게 직접 만나가지고 인터뷰를 했습니다. 그래서 여러분께 보여드리려고 그래요. 제프리 롤드가 어쨌든 다시 얘기하자면은 미디어 매터스 대표를 공격한 거에 대해서 이렇게 어떻게 보면 응징을 받아가지고 딥스 쪽 진영이라고 봐도 과언이 아닌데 그래서 이제 CNN에서 나가게 된 거고요. 이렇게 케일리 매커네니하고 같이 CNN에 있었던 분이에요. 그래서 이렇게 뭐 해고 직후 이 터커 클라우슨하고도 인터뷰해가지고 더블 스탠더드 CNN의 이중잣대에 대해서 비판하기도 했습니다. 제프리 롤드가. 그 트럼프가 제프리에 대해서 공개적으로 어떤 얘기하는지 한번 볼까요? 유세장에서. And you don't lose Georgia, and you don't lose Utah. I don't think Utah's ever been. Jeffrey, has Utah ever been lost? Just keep saying what you say. You know what he says? He's like Ronald Reagan. That's all he has to say. It's good. Donald Trump is like Ronald Reagan. We love you, Jeffrey. This guy takes such abuse on CNN. Do we love him? I hope he's getting paid a lot of money because he deserves it. 이제 인터뷰 들어보도록 하겠습니다. 제프리 롤드 어떤 생각을 갖고 있는지요. 올해 선거 앞두고. Jeffrey, can you talk about your life, your political life, running for office? Sure. Well, my parents were New Yorkers from Eastern Long Island, and they, after World War II, they were high school sweethearts and all of this, and they got married after he came back from the war. They moved into New York City to work in the resort business, and then when they realized I was coming along, they decided they didn't want to go home to Riverhead. They wanted to stretch their wings, I think, and they didn't want to raise the kid in the city. So they picked Northampton, Massachusetts. And to my amazement, in retrospect, they moved there in like September of 1950. And 4 years later, my dad was elected to Calvin Coolidge's old seat at the Northampton City Council. My mother was chair of the Hampshire County Republican Women. And so they would, in lieu of a babysitter, they would bring me around to all of these events. I would be crawling under the table at Lincoln Day dinner. So right off the bat, you were involved in these political events. I was involved right from the get-go. And so I ran for a delegate seat to the Republican Convention in 1972. And I was probably about 19 or 20. And when I graduated from the Pennsylvania State Senate, I did run for the legislature when I was 24 in 1976. And lost, thankfully, in retrospect. Because of the collusion that the opponent side. Yeah, the opponents colluded against me, as it were. And much later, the guy who beat me came to Washington when I was working in the White House for a state legislators thing, and I had he and his wife
were in the White House and they saw President Reagan and everything, and I said, I wanted to thank you because if you didn't beat me, I'd never be here. That's true. That's true. So Jeffrey, 제 자기 소개를 이제 좀 짧게 했는데요. 제프리 롤드가 이제 펜실베니아 주 상원에서 언론보좌관으로 처음 일했고, 주 하원의원 버드 슈스터, 예, 입법 책임자 겸 공보관으로 그렇게 활동했고요. 또 상원의원 존 하인스 3세 행정보좌관으로도 근무를 했습니다. 이후에는 로널드 레이건 대통령 선거 캠페인, 펜실베니아 공동의장이었던 드루 루이스 보좌관으로 일했는데 이제 그 주 상원에도 이렇게 출마를 했었다고 그래요. 20대 때 1976년에. 근데 상대 후보가 뭉쳐가지고 컬루돼가지고 경쟁에서 당선되지 않았는데 그 덕분에 이제 레이건 정부에서 일할 수 있게 됐다. 그렇게 얘기를 했습니다. so you were talking about yeah. Was it hurtful? Oh, Was it traumatic or was it just did it give you a no, it didn't. No, I wasn't one to abuse. This sounds wildly overblown, but I was already a huge fan of Winston Churchill, and he lost when he ran for parliament the first time. And what did he do? He sat down and started writing books. No. And that's What I started to do. Yeah, is to turn myself into a writer and all that too. And then I got the job offer for. Well, what happened is that I was asked. My boss was very kindly impressed. He was the state Senate Republican leader and the Pennsylvania Republican Party state chairman. And in the fall of 1976 was the Dole campaign and Jimmy Carter and all that. So he asked me to take a leave and go down to the Republican State Committee and work on the presidential campaign, which I did. That in turn introduced me to a congressman who then offered me a job. So, I think that's the way life works. You do something and something else happens. That's how I got to Washington. Can you talk about your time on CNN? Most of our viewers, I think, know you from CNN, a contributor for like 2 years, and you had to. It was like 1 against 4 or 1 against 5. Well, I like one of it. I like a good debate. I was on the debate team in high school, and so I always enjoyed it. And I loved all those people. They were friends. Even though they were Democrats. Even though they were. Are they registered Democrats? They are, right? The CNN Some of them people. may be. Yeah. You don't think Chris Paul Oh no, sure. and Chris Don is Lemon Van, and Anderson Cooper. and yeah, some of them like to hold out for being quote unquote independent. Are they nasty people So- or are they nice? No, they were all nice. There was not a single person friends there with them, who was right? nasty. Yeah, And you would hang I out. was. with them. Yeah, we'd have dinner together. We'd be on the road and we would go have dinner together. We'd have lunch and travel together. It sort of builds a bond when you do that. They're on. 그래서 롤드가 얘기를 합니다. 윈스턴 처칠을 존경하는데 윈스턴 처칠 같은 경우에도 한번 낙선한 다음에 이렇게 책을 쓰기 시작했는데 본인도 이제 그렇게 했다고 밝히면서 이제 보수 농객으로서 활동을 하게 됐고 이제 책도 많이 쓰고 그러면서 이제 나중에는 CNN 농객으로 활동을 했다고 지금 설명을 하고 있어요. CNN 농객으로서 이제 가장 널리 알려지게 됐고요. 제프리 롤드가요. 그래서 거기서 이제 앤더슨 쿠퍼 그리고 크리스 크로머, 돈 레먼 이런 사람들하고도 같이 이렇게 일을 하게 돼가지고 했는데 제가 이제 물어봤습니다. 그 사람들 성격이 좀 안 좋냐, 좀 나쁘냐? 크리스 크로머나 돈 레먼 강성 진보, 진보 진영이잖아요. 최소 좌파 진영이라고 볼 수가 있잖아요. 돈 레먼이라든지 크리스 크로머라든지 돈 레먼 같은 경우는 이제 급진 좌고요. 앤더슨 쿠퍼. 근데 다 나이스했다고 그렇게 설명을 하고 있습니다. 계속 들어보시죠. Is it the same? When they're off, or are they completely different? No, they were pretty much. Are they? They were pretty much the same. Anderson laughs a bit more. Does he? Does he? Oh, okay. I was on. He asked. Van Jones and I earned a reputation, as Van said, as the Bert and Bernie of political commentary from Sesame Street, and so I was asked with Van to go on. Anderson does a New Year's Eve show every year, and at that point he was doing it with Kathy Griffin. Van Jones asked you? No, Anderson asked Van Anderson. and myself Oh. to do it together. Okay. So I wrote a script for it, which Van loved, and it went like this. We were only on for 10 seconds. And it goes from Anderson to me and Van. I said, well, Van, I have a prediction for this next year. And the new year was 2017.
And he looks cautious and says, and is that you? I said, Donald Trump will be the next president of the United States. You know, like, And Van goes, oh, no. That's what happened. But then there's one thing we can agree on. And he says, what? And we look into the camera together and say, Happy New Year, Anderson and Kathy. so 그래서 그 멤버들 중에서 뭐 앤더슨 쿠퍼 같은 경우는 실제로 다 이렇게 그러니까 on-air personality, 그러니까 그 이렇게 TV로 저희가 보는 그런 성격하고 그 off-air하고, 그러니까 TV에 안 나올 때 그분들이 비슷하냐 그랬더니 비슷하다고 그렇게 얘기를 했고, 단지 그 앤더슨 쿠퍼 같은 경우에는 실제로 보면은 더 잘 웃는다 이렇게 얘기를 했고요. 또 그리고 반 존스하고 뭐 신년 특집도 이렇게 같이 준비를 했었다고 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 자기네들이 그 둘이 이제 세사미 스트리트의 버트 앤 어니 같은 그런 콤비 케미스트리를 잘 냈다고 그렇게 얘기를 하면서요. with Kaylee McEnany. Yes. That she was up and coming. Yes. How was your experience with her? Did you see her become a prominent figure? Yeah, she was terrific. I did not know her in the beginning when she arrived. And because we were the only two Trump supporters there, we established a pretty fast bond. And both of you did not come out together a lot, right? It was always you against, Ford or Right, and right. Kaylee would come out once a One, month. and she would talk to me about that. And one night, she came and said, "Guess what? We're going to be on together." But we had a great time, and she's really one very accomplished woman. I'm proud to call her a friend. But you 그래서 제가 물어봤습니다. 케일리 맥커네니하고도 관계가 어떻냐 그랬더니 뭐 그전에는 몰랐는데 CNN에서 이제 같이 일하면서 알게 됐다. 그러면서 이제 그 항상 이렇게 1대4 CNN 나오면 농객으로 제프리 롤드가 한 명, 그 나머지는 좌파 뭐 트럼프 지지자 한 명, 그 나머지는 뭐 힐러리 지지자라든지 아니면 바이든 지지자들로 뭐 1대4, 1대5 이런 식으로 싸웠어요. 그리고 케일리 맥케네니도 마찬가지였습니다. 1대4, 1대5 항상 그런 outnumber, 그러니까 1대4, 1대5 항상 이런 식으로 이제 불공평하게 그렇게 CNN이 많이 진행하지 않았습니까? 급진 좌파 채널이잖아요, CNN이. 근데 이제 그러다가 어쩌다가 둘이 같이 나온 적도 있어가지고 케일리 맥케네니가 야 그거 알아요? 제프리? 오늘은 우리 둘이 같이 나오네요. 예, 그랬다고 합니다. 그럼 둘이 같이 나온 적은 거의 없었어요. CNN을 보신 여러분께서는 잘 아시겠지만 계속 들어보도록 하겠습니다. But you had your time on CNN, and that I think most of our viewers know you because of that. Why did your time end there on CNN? Long story. I was routinely being attacked by people on the left who wanted me off the air, and You were the punch. You were the sandbag for a while, right? From the media. yeah, yeah. They all really went after you. Yes, and Jeff Zucker told me on one occasion, he the president of CNN, that he was protecting me. And I said, well, Did you believe him when he said that? I said we're all expendable and, whatever. But I just thought, why me? Because I'm a basic, in American terms, Reagan conservative, Reagan being my former boss. And then I realized, of course, it was because I had supported Donald Trump. And a lot of people at CNN didn't like it. Is that why you got removed and also Kaylee got removed too? Later down the road? No, Kaylee left because she had a job offer that she liked it. She was going to be the Republican National Committee. And ever since you two left, I don't see any Trump supporters there. They've had a few, but they've all met with unfortunate ends. 그래서 제가 물어봤습니다. 어쩌다가 이렇게 CNN에서 잘리게 됐느냐고, 해고됐냐고 물어보니까 이제 그때 그렇게 얘기를 했어요. 그 제프 서클, 당시 CNN 사장이었죠. 제프 서클가 야 내가 너 보호해주고 있는 거 잘 알고 있지? 그렇게까지도 얘기를 했다고 그래요. 근데 제프리 롤드 입장에서는 자기가 그래도 레건 정부에 있었을 때 레건을 위해서 일했던 사람들과 레건 보수주의자인데, 예, 그러면은 다 널리 알려진 그런 보수주의자고 이들 중에서도 레건 지지하는 분들 중에서도 트럼프 지지하는 사람이 많지 않았습니까? 단지 그럴 뿐인데 그게 뭐가 문제가 되느냐라는 식으로 얘기를 했다고 그래요. 근데 어쨌든 CNN 내부에서 트럼프 지지하는 그런 보수 논객조차 두 명밖에 없었잖아요. 그때는 제프리 롤드하고 케일리 맥커네니 두 명밖에 없었는데 그것도 이제 감당하기 싫었던 것 같습니다. 감당하지 못한 거죠. 예. 그래서 결국에 이제 트럼프를 지지한다는 이유만으로
제프리 롤드가 CNN으로부터 해고됐다고 그렇게 설명했고요. 그래서 제가 재차 질문한 게 그러면 케일리 맥커니도 그래서 그만둔 거냐 그랬더니 그건 아니다. 다른 job offer가 있어서라고 그렇게 설명을 하고 있습니다. Any Trump supporters? They've had a few, but they've all met with unfortunate ends. Ed Martin from Phyllis Schlafly's group lasted a couple of months. Only last year, Rick Santorum, my former senator, Was also a prominent figure for a while. Right. Potential candidate. right, and he was dismissed. So, but now I have no idea what's going on over there. They have imploded, it seems to me, to some degree. The ratings has dropped like crazy. Yes, yes. Like 10-year low, or it's just. I mean, it's unbelievable. And It became when you were there. It wasn't still that far left. I think they still had you and Katie, Right, right? I mean, right. they were left, but now it seems like they are a full-blown Right. far left propaganda machine. right, and I do think that is why the ratings are so dismal. And now this, scandal and other things that I had nothing to do with, to say the least, and how they're going to repair that damage. I mean, a number of people fired. All the top people, a lot of the, I mean, I know every single person that's involved in this problem. So it just seemed to me, common sense means that they've got to rebuild, hire new people, set out a new direction. I think that they, considering CNN's background, CNN is founded by Ted Turner, Yeah. as you know, and it was just to be a straight news outlet. No, usually no opinion back then, right? Right, and or very little. And he specifically says in his memoirs that he didn't like the bias coming from the broadcast networks. Dean Wolf, among others. He's a far left guy. CBS, yeah. He became So yes, so he created CNN, in his words, to be about the news. I did not. So he wanted to counter the Right. some major networks. So in the beginning, all of those unbelievable stories. Remember, they had cameras in the. I mean, the O.J. Simpson case and No, and the no. Iraq War. And Well, that later, but in the Iraq War, where they That had was cameras in a really hotel room, pretty traumatic, Yeah. right? And it was just straight news. it was great once. As I say to illustrate, this is a rug. Their job was to say, this is a rug, Yeah. not, we don't like the color. We think it's too That's a great big, too analogy. like, That's a right, great right? You're just supposed to say, this is a rug. And that was Ted Turner's conception of the news, and CNN was that for a long time. And they sort of moved in another direction, which I benefited from. I mean, Yeah. but still in all, I think, now they've got it. And they're merging with, I think it's Discovery, I mean, CNN. yes, and It's Time Warner. AT&T. Time Warner owns CNN. Yes, well, now AT&T does, Yeah, and AT&T, right. they're merging with Discovery. I mean, this is long. 제프리 롤드가 그래서 CNN이 몰락한 거에 대해서 굉장히 안타까워하고 있습니다. 그 전에는 이제 있는 그대로 뉴스, 특히 이제 이라크전 같은 경우에도 CNN이 이제 네임밸류를 확 올렸었던 거죠. 한국에서 다 CNN 통해서 이렇게 이라크전 90년대 이라크전 얘기하는 겁니다. 그래서 오피니언 없이 그렇게 스트레이트성 그런 보도를 많이 했는데, 그러니까 예를 들면 돌이면은 그냥 여기 돌이 있다 그렇게 설명을 했는데, 이제는 그 돌의 색깔이 어떻다는 이런 식으로 이렇게 오피니언 성향을 많이 띄었으면서 자기도 거기에 대해서 혜택을 받기는 했라고 얘기를 했지만, 이제는 뭐 보수 의견, 친트럼프 진영 의견은 아예 없애려고 하고 있고, 지금 뭐 공화당은 사실상 트럼프 당이니까요. 95% 이상인 것 같아요. 제가 볼 때는 트럼프 지지하는 분들이 공화당 내에서는 뭐 네버 트럼프 빼고. 그러니까 지금은 완전히 이제 몰락을 하고 있고 안타깝다고 그렇게 자기의 의견을 밝힌 겁니다. CNN에 대해서. 그러면서 이제 옛날에 그 테드 터너가 CNN을 만들지 않았습니까? 그 CNN을 출범시킨 취지 중에 하나가 ABC, NBC, CBS 요 3대 방송국, 그 케이블 돈 안 내고도 볼 수 있는 그런 공중파 방송이었는데, 그 세 개 방송국이 너무 좀
오피니언성 그런 오피니언을 그 성향을 띠고 있어서 그래서 이제 CNN을 출범시켰다고 하는 이제 그 취지가 이제 흔들리고 있다는 겁니다. 테드 터너가 나중에는 팔았잖아요. 그쵸? 그리고 이제 CNN이 지금은 이제 뭐 타임 워너, 디스커버리 그리고 계속 이렇게 그 거대 기업으로 이렇게 합병이 됐죠. 그 맥스하고도 합치고 그래서 예를 들면은 뭐 맥스 채널을 이제 구독하면은 또 볼 수가 있게 되지 않았을까. 어쨌든 너무 그 처음에 좋았던 취지, 테드 터너 좋았던 취지와 거리가 멀어지고 있는 것에 대해서 안타까워하고 있습니다. 그리고 뭐 섹스 스캔들 터져나오고 그러지 않았습니까? 제프 서클가 자기 직장 동료하고 섹스 스캔들에 휘말려서 결국에 옷을 벗었죠. 그리고 단 레몬 같은 경우에도 역시 섹스 스캔들 때문에 그 사람은 동성애자잖아요. 게이. 그 이슈 때문에 또 나가게 됐고 크리스 코모 같은 경우에도 역시 그 내부에서 이렇게 안 좋은 그런 여러 가지 스캔들로 인해 이렇게 나가게 됐고 특히 이제 뉴욕 주지사였던 자기 형 코모 주지 너무 일방적으로 편을 들어줘서 논란이 돼가지고 결국 CNN에서도 쫓겨나게 된 거죠. 크리스 코모 같은 경우에도 그 사람도 완전히 이제 급진 좌라고 해도 과언이 아니에요. 크리스 코모는 저도 이제 직접 인터뷰를 했습니다. 그러고 보니까 제가 CNN 쪽에서 일했던 사람들하고 인터뷰를 많이 했던 것 같아요. 공교롭게 계속 인터뷰 들어보도록 하겠습니다. Not a good thing. I think he's becoming, you know, a bigger conglomerate. Right. Kind of, you know, and then If it becomes too big, I noticed that Fox divested itself. Since they separated Fox News, I think, from Fox Entertainment. so Fox Entertainment they sold it to Disney, Yeah. and you know, Rupert Murdoch only took care of the Fox News part. Can you Yeah. talk about your years? I mean, I know you're you're probably still friends with Jeff Zucker. What do you think about the demise of Jeff? I haven't Chris talked to Cuomo? them in ages. Um, and I do think the whole they dispassionate. I just feel badly for them. The relationships are so complicated, you know, and apparently, and I'm just going from news accounts, not any inside information. You know, it involves former Governor Andrew Cuomo and Allison Gaulis, who was linked to Jeff Zucker in this, who was once upon a time communications director for Governor Cuomo. Yeah. And so there's all this stuff together. And Well, you knew that the two were close, though, right? I knew they were, I had no idea what their private relationship was. They were together a lot, and you know, the thought was, it's none of my business. They're two single adults. You know, God bless them. Can you talk about your relationship with Donald Trump? You 자, 제프 서클가 이 사람을 얘기하는 겁니다. 이 사람이 원래 CNN에 있기 전에는 사실 뉴스 쪽이 아니라 MBC에서 그 엔터테인먼트 쪽 담당했었습니다. 그래서 트럼프하고도 인연이 깊어요. 트럼프 어프렌티스 리얼리티 쇼 있지 않았습니까? 어프렌티스로 사실상 트럼프가 이제 정말 유명해진 사람이 됐죠. 유명한 사람이 됐죠. 뭐 베스트셀러 작가로도 유명했고 부동산 재벌로도 유명하고 그랬지만 이제 어프렌티스를 통해서 본격적으로 이제 남녀노소 모두에게 모두가 아는 그런 인물이 됐다고 해도 과언이 아닌데요. 어프렌티스 같은 경우는 모든 프로그램 통틀어서 전체 1위 기록하기도 했었으니까 한 시즌. 어쨌든 그때 트럼프하고 손잡았던 게 제프 서클이었습니다. MBC 쪽에서. 예, 그래서 트럼프하고도 원래 처음에는 친했는데 이제 친구가 잘 나가면은 또 배가 아팠는지 안티 트럼프가 됐어요. CNN 가면서. 근데 이제 그 직장 동료하고 이렇게 자기 부하 직원하고 이제 성적인 관계를 가진 게 드러나면서 이제 마케팅 담당이었습니다. 알리슨 갈리스트라는 사람. 그러면서 이제 나가게 됐어요. 그 CNN. Donald Trump. You were one of his friends. I think he publicly mentioned you a lot. I think I think probably more than anybody. You know, there's my guy Jeffrey. You know, you can hear it. There's my guy Jeffrey. How did the whole relationship of course start? Somebody in the American Spectator had seen, this is in 2013, had seen him on the Today Show with Matt Lauer. And Matt Lauer asked him if he was going to run for president. And he said in 2016, he said he was thinking about it. Well, so this writer at the Spectator was not a Trump fan, and wrote a column, "Can't we just ignore Donald Trump?" And the Trump people saw it, and they knew that we had a mutual friend. Reagan or Donald Trump, and the Trump people saw it, and they knew that we had a mutual friend.
Reagan days. He was also close to Donald Trump. So they gave him my email, and they were not happy with this. So I read the column and thought, well, I'll answer this. So I did, and said, never ignore Donald Trump. On the same American spectator. Yes, and went on about his career, how much he'd done for New York City, and, all of this kind of thing. Well, to my amazement, Donald Trump saw it, and I got a note in the mail at the American Spectator headquarters, and nice. I didn't think that much more of it at the time. And then later, the New York Attorney General today, who later had to resign in disgrace, was going after him for Trump university and things. And I've been around the political lot. I thought this guy is very ambitious and wants to be there, and he wants money from And Donald Trump didn't send him money. And Trump didn't send him enough for whatever. He made contributions to Democrats. If you're rich and you don't give money, you become an enemy. Yeah, that's right. That's right. So I wrote this stuff with the guy. His last name began with S. I won't spare him anything, but the first word I put before that was shakedown. And the next thing you know, Donald Trump himself was calling me. And we hit it off. And He invited you here and there. yes. So I got invites here and there. He wanted to know why I was in suburban, that's the state of Washington. I said, well, too much. 6, 7 years. And he was first. He said, that tells me everything I need to know. And, ever after, on vacation, I get notes, say hi to mom, and all that kind of things. He's very fun. And, so it just extended him, and that he suggested that I might do well on CNN. All that unfolded, and it was great. So I think relevant to this day, and I hope he runs. And 트럼프하고 어떻게 친해졌는지 이제 제가 물어봤는데 이제 2015년에 대선 출마했는데 다들 이제 트럼프에 대해서 이제 메인스트림 쪽에서는 조롱을 했는데 트럼프가 그 제프리 롤드가 이제 그 칼럼을 쓰는 그 매체가 있습니다. American Spectator라고요. 매체입니다. The American Spectator. 좋은 글 많이 나와요. 여기 보면은 여기 쫙 보면은 이제 제프리 롤드가 보이죠? The Get Trump Fixes with New York's Judge Merchant. 그러니까 뉴욕 보면은 검찰총장들이 아주 트럼프 못 잡아먹어서 난리. 제프리 롤드가 American Spectator에서 굉장히 좋은 글들 많이 씁니다. 예, 여러분께서도 꼭 많이 읽어주시기 바래요. 영어 되시는 분들은. American Spectator. 예. 여기서 이제 글을 썼다는 겁니다. 그 트럼프 절대로 우습게 볼 수 없다. 예. 그리고 과소평가하지 말라고. 근데 그 글을 트럼프가 봤대요. 그래서 American Spectator 쪽에 이렇게 본부에 연락을 취해가지고 제프리 롤드한테 연락을 취했다고. 그리고 또 과거 뉴욕주 검찰총장이 트럼프 또 뭐 여러 번 기소를 하지 않았습니까? 지금도 뭐 말도 안 되는 일들이 벌어지고 있는데 단지 기소를 하고 있는 거는 트럼프가 과거 이 사람이 출마했을 때 그때 이제 당시 뉴욕주 검찰총장 이름을 안 밝혔어요. 제프리 롤드가 누구인지. 아마 그 시기를 보면은 여러분께서 검색하실 수 있을 텐데. 단지 후원금을 안 줬기 때문에 이렇게 기소하는 거라는 식의 그런 글을 기고를 날카로운 글을 썼는데 거기에 대해서도 그 글도 이제 트럼프가 봤다고 그랬어요. 그 이후에 이제 트럼프 그 별장에도 초대되고 트럼프 이벤트, 트럼프 행사에 여기저기 굉장히 많이 초대가 됐다고 그렇게 밝혔습니다. 제프리 롤드 수준이면은 이제 트럼프 최측근이라고 해도 과언이 아니에요. 그래서 이제 뭐 트럼프와 관련된 여러 음모론에 대해서도 이제 제가 물어볼 겁니다. 꼭 들어보시기 바래요. He suggested that I might do well on CNN. All that unfolded, and it was great. 그리고 CNN의 일자리, 농객으로 활동하게 그 일자리를 어떻게 보면은 마련해 준 것도 트럼프 입김이 좀 있었다고 그렇게도 얘기를 했습니다. 예. And you had some personal stories about him giving you some memos, like specifically like you did a great job today, like when you weren't really fighting well, debating well against. Yeah, he'd send me notes, and he asked me to. He said, if you get an invitation to go on Anderson Cooper show, I suggest you take it. And I did, and then I got that note back later,
Jeffrey, you are a star! Exclamation point. Jeff, 트럼프가 또 이제 그 제프리 롤드한테 이렇게 메모도 많이 이렇게 보냈다고 그래요. 원래 트럼프는 이렇게 즉각 뭐 생각날 때마다 누구한테 감사하거나 뭐 고마울 때 이렇게 편지, 그 손으로 쓴 편지, 자필 편지를 이렇게 많이 보낸다고 그래요. 이제 제프리 롤드가 뭐 CNN에서 이렇게 그 논쟁을 잘했을 때 뭐 이렇게 You're a star, 너는 스타야, 뭐 이런 메모를 보내기도 했다고 그럽니다. so during the Trump administration, it has been revealed that the Clinton campaign has really spied on Trump. Yes. And I mean, there's even possibility that Obama administration, like even Barack Obama and Joe Biden might have been implicated. So I think there's a possibility. Can you comment on this one? Well, all I know is what, the Durham filing, which I read, and that indicates that yes, indeed, he was spied on, and the campaign was spied on. I mean, I'm just appalled at this. I've worked in Washington for a long time, and I know the fundamental problem here is that Donald Trump is an outsider. Yeah. He didn't come up through the political system. He didn't serve as a governor. He didn't serve as a senator or a congressman. And on top of which he's a Republican. And they, insiders, really disliked him. And shortly, it's no accident, but shortly after he was sworn in 2017, the Washington Post ran a front page story quoting all these anonymous bureaucrats in various areas of the federal government that they were out to sabotage his agenda. And they were working with Obama staffers and all this sort of, well, your job when you're in those jobs is the president sets the policy. And he sets the policy because he campaigned on the policy and he gets elected. It doesn't matter whether it's Obama or Trump or anyone else. And what they were about doing was undermining him. So I'm not in the least surprised that this kind of thing has happened. They really think the federal government is theirs. Yeah. It's just, it's bad. So you say 그리고 제가 이제 심각한 이슈 하나 던졌습니다. 트럼프가 대선 출마할 때부터 오바마 전 정부로부터 스파이 행위를 당했다는 게 사실로 이렇게 드러나지 않았습니까? 존 드럼 특검 수사를 통해서요. 거기에 대해서 이제 제프리 롤드가 그렇게 얘기를 한 겁니다. 이게 참 문제가 심각하다 그러면서 워싱턴 포스트, 그러니까 워싱턴 포스트도 완전히 뭐 좌파 딥스 언론이라고 해도 과언이 아닌데 그 트럼프가 당선된 직후부터 그 익명의 그런 오바마 정부 관계자들 말을 인용해서 어떻게든 트럼프 정부를 망치게 하겠다 이런 식으로 나왔다는 것 자체가 어처구니가 없다고 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 제프리 롤드가요. yeah. It's just, it's bad. So you saw all this media corruption going on, and you thought way back, right? Way back, even at probably the Kennedys, the media Well, I knew tilting that towards left. There was a lot of bias in this media. And I think that it created an environment to be completely okay being anti-Trump. Like Yes. They kind of created Oh, that absolutely. environment. And I think because of that, a lot of conspiracy theories came out too. And I think one of the movement that I wanted to mention was the Q movement that happened. It just was some posts, but now it's some crazy, insane Yeah. ideas that create. Well, I came out of that, and because you were friends with Trump, and but it seems like so many people really catch that. I think some of my viewers also follow these theories. It's like less than 1%. But I want you to be clear about this Q movement. I understand why it came out, but I wanted you to talk about I've it. never had anything to do with them. Yeah. I mean, I have seen in a American big- politics, and I suspect this is the case in politics everywhere, that people left or right will glom onto something and believe in a conspiracy. It's by far not the majority, but they're there and they do this. And it's my understanding from what I hear that this is what the Q group is Yeah. into. Certainly Donald Trump has never had anything to do with it. He said he doesn't know anything about it. Yeah, in the time I've spent with him, I never heard him mention it once. So I just think this is part of the political life. Can you tell our viewers that that we shouldn't follow the conspiracy theories, but rather follow the correct orthodox We'll politics? follow the policy,
You know, when a candidate, and it doesn't make any difference for that matter, whether it's in America or Korea, the candidate stands up and says, I believe in X. If you believe in A, don't support the candidate. If you believe in X, support the candidate and get out there and try and get him or her elected. That's what it's all about. Yeah. And don't go wandering off into another world. Yeah. Where people It's a waste of suggest time. false. Yeah, it is. It's a waste of the person's time. I truly believe that. Can you touch? 제가 이제 미국 언론부터 이렇게 비판을 하죠. 뭐 6, 70년대 계속 이렇게 좌파 성향이라고 볼 수가 있거든요. ABC, NBC, CBS부터 해가지고 좌성향인데 이런 분위기가 트럼프 같은 아웃사이더를 받아들일 수 없는 분위기를 만든 거 아니냐 그랬더니 거기에 대해서 이제 제프리 롤드가 전적으로 동의한다고 그렇게 얘기를 했습니다. 그래서 제가 이제 재차 얘기를 하죠. 왜냐하면 트럼프 지지 진영 중에 잘못된 믿음 그리고 음모론 믿는 쪽이 있지 않습니까? 예를 들어서 뭐 Q 무브먼트가 그렇고 물론 저도 이제 아마 Q를 알았다는 분들이 저 통해서 처음 알았다고 얘기들을 많이 하더라고요. 왜냐하면 제가 이제 그 전에 오베드 진행했을 때 이 무브먼트가 나오고 있다는 걸 얘기했고 또 여기서 그 정보들 중에 정확한 정보들도 있긴 있었어요. 없다고 부인할 수는 없습니다. 하지만 잘못된 정보는 또 너무나 잘못된 정보가 또 있었거든요. 그래서 트럼프가 Q하고 관련이 있는지 없는지 물어봤어요. 그랬더니 전혀 없다고 얘기를 하죠. 없다는 걸 당연히 저도 알고 있고 예, 이분도 없다고 얘기하면서 근데 항상 이렇게 그 음모론들이 퍼져나오기 마련이라고 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 워싱턴 정가에서. Q 그룹이라고 표현했는데 Q에 대해서도 자기가 이제 트럼프랑 친한데 그런 얘기를 한 적도 없고 트럼프 입에서 나온 적도 없다고 얘기를 했습니다. 당연하죠. 제가 여러분께 얘기했지만 론 와킨스라고 누차 얘기를 했죠. 한국 게임다 또 공교롭게도. 그러면서 이제 제프리 롤드가 강조하는 거는 그런 걸 따르지 말고 그런 거에 그건 완전 시간 낭비다. 저도 그렇게 얘기합니다. 그런 음모론 사이트 네세라 제세라 이건 완전히 시간 낭비라고 해도 과언이 아니에요. 물론 뭐 큐포스트 통해서 뭐 흰신 관련된 정보들 뭐 정확한 정보들도 있지만 잘못된 정보가 너무 많았습니다. 뭐 알렉스 존스가 뭐 모사드 에이전트라든지 너무 워싱턴 포스트, 맥스포트도 그렇고 너무 많았고 그리고 대부분 정보들은 이미 다른 탐사 보도 그 investigative journalist들이 다 폭로한 내용들을 짜집기 해서 다시 보낸 정도예요. 그러니까 어떻게 보면은 음모론 중에서도 사실상 삼류라고 볼 수가 있죠. Q는 결국 드러났고 그렇게. 그러니까 그런 데에 빠지는 건 완전히 시간 낭비라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 저도 그렇게 생각을 하고 있고요. 중요한 거는 정책을 봐라. 정책은 있는 팩트 그대로니까 정책을 봐라. 그러니까 그 특정 후보가 어떤 정책을 펼치는지, 특정 정치인, 선출직이 어떤 정책을 펼치는지 그게 중요하다는 겁니다. 그거는 뭐 음모 따지고 자시고 할 게 없는 게 바로 나오는 거니까. 그렇죠? He means what he says. Right. And that's what Trump was too. I think Yes. he was peace through strength, and America was energy independent for the first time in 75 Right. years. Do you think if Trump was re-elected, this would have happened between No. Russia and Ukraine? It didn't happen while he was president, right? I definitely don't think it would happen. Do you think the climate change agenda that the mainstream media pushes, the Democrats pushes, the big tech pushes, that created this kind of environment that America shouldn't pull out oil or get natural gas and I be think dependent that- on OPEC and Right. importing I from mean, Russia? we were independent energy-wise in America for the first time in, I would say, 75 years. And that's a shame, right? Isn't it a shame? Yes. I mean, we should have that independence and we should get it back pronto. And, you know, I'm talking to you from the Conservative Political Action Conference, and we had Senator Josh Hawley from Missouri, who gave a speech just yesterday in which he said just that. We need to get our energy independence back. And I think among Republicans, there's a broad view that, yeah, we have to do this. And once you do that, that puts severe economic pressure on Vladimir Putin. I mean, you know, among other things, to do what he's doing costs money, Yeah. and he's got to have the money to do it. And you know, wow, we shouldn't be doing that. And now Putin. 특히 이제 트럼프 정부하고 바이든 정부 비교할 때 트럼프는 이렇게 힘으로써 평화를 지킨다는 peace through strength 정책을 펼쳤는데 그게 맞다고 역시 이렇게 얘기를 하고 있었고요. 제프리 롤드가 그리고 블라디미르 푸틴 러시아도 우크라이나를 공격하지 못했을 거다. 트럼프가 만약에 재선이 됐다면 그렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 그래서 제가 이제 질문한 게 메인스트림 미디어 주류 언론 그리고 민주당 진영 빅테크가 이렇게 푸시하고 있는 그런 그린 에너지 기후변화 어젠다가 오히려 이런 그 국제사회를 더 악화시키는 것 아니냐는 말에 이제 전적으로 동의를 했죠. 그래서 이렇게 기름을 푸고 화석연료 이렇게 그
시추작업 통해서 더 퍼올리고 그러면은 미국이 그러면서 이제 트럼프 정부 때 제가 이제 75년 만에 에너지 독립 국가가 됐다고 얘기를 했는데 뭐 일부 언론에서는 72년이라고도 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 뭐 어쨌든 그렇게 에너지 독립을 하는 게 굉장히 중요하지 않냐고 그렇게 질문했는데 그 말에도 이제 역시 동의를 하면서 제프리 골드가 그 해외에 이렇게 에너지를 이렇게 의존하는 것은 잘못됐다고 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 그리고 그렇게 화석 연료를 적극적으로 밀어붙여야 푸틴한테도 압력을 가할 수 있다고 얘기를 하고 있는 거예요. Putin made a deal with Xi Jinping. He's got to have the money to do it. And, Putin made a deal with Xi Jinping, China, and now with an economic, I mean, China's an economic power with technology, Right. And Russia and all these natural resources, and it seems like they're aligning together to go against the United States. Do you think the United States can handle it together? well, I think they can, but they've got to do it. And they've got to have allies and all this sort of things. It's a question of will and steel and your spine and all this kind of thing. It's the question is, are you going to be like President Reagan or are you going to be like, God bless President Carter? Do you think Biden's compromised? I mean, 그래서 이제 중국하고 러시아가 이제 손을 잡고 지금 뭉치고 있는 그런 상황 아닙니까? 바이든 정부 들어서. 그래서 미국이 그 두 국가 상대로 감당할 수 있겠느냐. 그렇게 얘기를 하고 제가 이제 그 제프리 롤드한테 얘기하는 게 아무래도 바이든이 이렇게 약점이 잡힌 것 같다. 뭐 특히 중국 상대로. 거기에 대해서 이제 대답을 할 겁니다. Can, but they've got to do it. And they've got to have allies and all this sort of things. It's a question of will and steel and your spine and all this kind of thing. It's the question is, are you going to be like President Reagan or are you going to be like, God bless President Carter? do you think Biden's compromised? I mean, I just don't understand the way he handles this nation, of its country, the southern border, trade, and natural And all of resources. that, all of that's like it's the reverse of the air traffic control, right? All of that kind of thing sends a message to the Russians. And what happened to Ukraine, right? Right. I mean, Afghanistan. Right, The way he exactly. pulled out the troops. It was a shame. So they see this thing, and they see it as weakness, and think, well, I can do this, and I can get away with it. But 그래서 이제 제프리 롤드가 얘기하는 거는 레이건 대통령처럼 힘을 보여주든지 아니면은 지미 카터처럼 약하게 보이면은 해외 국가들이 우습게 본다는 거죠, 미국을. 특히 이제 아프가니스탄 철군 모습에서 미국의 약한 모습 보이지 않았습니까? 굉장히 정말 어처구니없는 역사상 가장 치욕스러운 그런 날이기도 했는데 철군했을 때 그걸 보면서 미국이 이렇게 약하구나. 그래서 러시아가 이제 우크라이나를 때렸다고 얘기를 하는 거예요. But why do you think this environment happened? The media being so against America, so for China. They never criticize China about. They rarely criticize China about carbon emissions of that country and climate change. They don't force upon those nations, but always it seems like the United States is the only country on earth, and we have to abide every single rule except for China, Russia, and India. I think the American educational system has. There's a lot of people on the left in various, universities and things like this, and kids have been taught this stuff, and other stuff. That America is systemically racist and all. I mean, just And transgender now, they want kids to learn about those. so. I just think this is a problem when you are going to teach kids to hate the country, and then some of these kids are sent to public office or advisory roles, like the kind of jobs I had. It's just it's not good, and the problem is that you pay for this, and we're paying for it right this second. I just saw when I was walking in here something on my phone that said that the price of gas is expected to soar. It's already over $100 a barrel, right? Just in where I live. We don't $3.60. It's just got to keep going north, and that's the reason. 이제 화석 연료를 안 태우고 중국은 그렇게 태우는데 지금 중국 환경 오염 문제 심각하지 않습니다. 언론들이 거기에 대해서는 중국에 대해서는 별로 비판 안 하고 미국만 비판하고 그래서 그거 자체가 문제가 있는 거 아니냐 제가 이제 그렇게 질문하니까 왜 미국만 모든 걸 다 따라하고 지구상에 뭐 미국만 있습니까? 왜 미국만 모든 환경 규제 그 규정을 다 지켜야 됩니까? 중국도 지켜야 되지 않아요? 근데 이제 언론에서 그런 거를 왜 안 따지느냐 제가 물어보니까 이제 거기에 대해서 제프리 롤드가 미국 교육 시스템이 참 이렇게 좌파 진영이 잡으면서 잘못된 길로 갔다는 거 그렇게 비판을 하고 있습니다. Any last words you want to say? And also, where can we find your work?
You can find my work at the American Spectator, where I'm the contributing editor. My website, thejeffreylord.com. My podcast, The Word of the Lord, with Jeffrey Lord, and Newsbusters. Newsbusters with Media Research Summit. Right. Right. Thank you. Any last words you want to say to our This is great. thank you. Thank you. Thank you very And much. hopefully someday I'll get to it. Yeah, please. Los Angeles. Los Angeles, all right. 그래서 어디서 당신 이 일들을 그 활동을 볼 수 있냐 그러니까 이제 American Spectator 그리고 Newsbusters 뭐 이런데 그리고 팟캐스트도 한다고 그래요. Word of the Lord. 자기 라스트 네임을 이렇게 워드플레이 해가지고 Word of the Lord라는 팟캐스트도 이렇게 진행을 하고 있다고 그러는데 이분 같은 경우에는 이제 펜실베니아 쪽에서 살고 있어가지고 경합주 아닙니까? 바이든의 고향이죠. 펜실베니아. 펜실베니아 쪽 거기가 이제 어떻게 돌아가는지 민심도 읽고 예, 최신 정보들을 가끔씩 제가 업데이트해서 듣고 있습니다. 워싱턴 정가 얘기도 그렇고 전화 통화 자주 해요 이분하고도. 자 진정 이번 시간 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.